Hello students, myself Patel Hiren Kumare, lecturer in Mechanical Engineering Department from Vallabhpuri Polytechnic, Navsari. Today we will learn a subject of Thermal Engineering 1 and we are discussing about heat transfer. Okay. So today we are discussing about radiation. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું કે કંડક્શન અને કન્વેક્શન કઈ રીતના થાય છે તો આજે આપણે રેડિયેશન વિશે ભણીએ. તો રેડિયેશનની અંદર ત્રણ પ્રકાર છે. તો રેડિયેશનમાં છે એબ્સોર્બિવિટી, reflectivity and transmittivity. When the thermal radiation QO is incident on a surface, a part of radiation may be reflected by the surface QR, the part may be absorbed by QA, a part may be transmitted by Q tau as shown in figure. આ ત્રણ રીતે તમારું રેડિયેશન સરફેસ પર આવે છે એના વિશે આપણે સ્ટડી કરવાની છે. રિફ્લેક્શન, transmission and absorption. This fraction of reflected, absorbed and transmit energy are interpreted as system property called reflectivity, absorptivity and transmittivity respectively. આ જ રીતના કે ભાઈ કોઈ પણ પાર્ટ હોય અથવા તો બોડી હોય અથવા તો કોઈ સરફેસ હોય તેના પર જે રેડિયેશન રિફ્લેક્ટ થાય, એબ્ઝોર્બ થાય અથવા ટ્રાન્સમિટ થાય તે દરમિયાન જે એનર્જી ઇન્ટરપ્રિટેટ થતી હોય છે તેના હિસાબે એને રિફ્લેક્ટિવિટી, એબ્સોર્બિવિટી અને ટ્રાન્સમિટિવિટી કહી શકાય છે. નાઉ અ બ્લેક બોડી. બ્લેક બોડી ઇઝ અ ડિફાઇન ઓફ પરફેક્ટ ઇમિટર એન્ડ એબ્ઝોર્બર ઓફ રેડિયેશન. બ્લેક બોડી પરફેક્ટ એટલે કે પરફેક્ટ રેડિયેશન એબ્ઝોર્બ કરવા માટે એક પરફેક્ટ ઇમિટર અથવા તો ઓબ્ઝર્વર છે. એટ અ સ્પેસિફાઈડ ટેમ્પરેચર એન્ડ વેવલેન્થ નો સરફેસ કેન ઇમિટ મોર એનર્જી ધેન બ્લેક. A specified temperature or and wavelength, no surface can emit more energy than black body. એનો મતલબ એવું થાય કે બ્લેક બોડી કરતા વધારે એનર્જીને કોઈ ઇમિટ કરી શકતું એટલે કે એબ્ઝોર્બ કરી શકતું નથી. બ્લેક બોડી એબ્ઝોર્બ all incident radiation regardless of wavelength and direction. As also black body emit radiation energy uniformly in all direction per unit area normal to direction of emission. For black body, alpha is equal to 1, rho and tau is equal to 0. When a surface absorbs a certain fixed percentage of impinging radiation, the surface is called gray body. A surface whose properties are independent of the wavelength is known as a gray surface. Gray body is defined as such that monochromatic emissivity E lambda of the body is independent of wavelength. For gray body, alpha greater than less than 1. તો આપણે ઇન્સિડન્સ રેડિયેશનની વાત કરીએ અહીંયાથી જોઈ શકો છો તમે કે અહીંયાથી તમારું રેડિયેશન આવે છે અહીંયા, બરાબર છે. હવે આ જે સરફેસ છે તેના પર રેડિયેશન લાગે છે, બરાબર છે. હવે આ જે રેડિયેશન આ સરફેસ સાથે સ્ટ્રાઇક થઈને ફરીથી ઉપરની તરફ ડાયરેક્શનમાં જતું રહે તો એ શું કહેવાય? રિફ્લેક્ટ થયું કહેવાય. જો આ રેડિયેશન બોડીની સરફેસ સાથે ટચ થાય અને એની અંદર જતું રહે તો એબ્ઝોર્બ થઈ ગયેલું કહેવાય. અને જો એ રેડિયેશન બોડીની સરફેસને ટચ કરીને એની અંદરથી પાસ થઈને ફરીથી બહાર નીકળી જાય તો એ ટ્રાન્સમિટ થઈ ગયું કહેવાય. This energy conversion QA, QR and QT is equal to QO. So dividing those equation by QO, so QA by QO, QR by QO, QT by QO, or QO by QO. So QA divided by QO means absorbability, QR divided by Q means reflectivity, and QT by QO means transmittivity. એટલે કે alpha, rho and T is equal to, તમે અહીંયા બીટા પણ કહી શકો, એને કોઈ પણ કહેવું હોય તો કહી શકો, બીટા પણ લઈ શકો, આલ્ફા બીટા ગેમા પણ કહી શકો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, બરાબર. જે આલ્ફા એબ્ઝોર્બિવિટી, બીટા રિફ્લેક્ટિવિટી, ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રાન્સમિટિવિટી પણ કહી શકો, બરાબર છે. આલ્ફા બીટા અને ગેમા ડાયમેન્શનલેસ ઇઝ વેરી ફ્રોમ 0 to 1. નાઉ હવે બ્લેક બોડી કન્સેપ્ટ સમજીએ. Consider a large cavity with small opening maintained a constant temperature is shown in figure. એક મોટી બોડી તમે બતાવેલી છે તેની અંદર નાના નાના જે સ્ટ્રાઇક બોડી બતાવેલી છે, બરાબર છે. સમજ પડે છે? એ તમારું બ્લેક બોડીનું કામ કરે છે. The inner surface of the cavity is coated
with the black clamp, a beam of thermal radiation entering the hole strike the inner surface. Since the inner surface has high absorptivity, the major portion of the radiation is absorbed and only a small fraction is reflected. The weak reflected beam does not find any way out and again strike the inner surface. Here it is again partially absorbed and partially reflected. Likewise, the reflected radiation is successively absorbed and finally when it is accepted out, it has only negligible amount of energy associated with it. બરાબર છે? All the black body would appear black to the eye. Distinction should be made between the idealized black body and an ordinary black surface. Any surface that absorbs light would appear black to the eye, and surface that reflect it completely would appear white. Consider that visible radiation occupy a very narrow band of the spectrum from 0.4 to 0.76 meter. We cannot make judgment about the blackness of the surface on the basis of visual observation. For example, snow and white paint reflect light and thus appear white, but they are essentially black for infrared radiation since they strongly absorb long wavelength radiation. Surface coated with the lamp black paint approach idealized black body behavior. Okay. Now the total power of emission, Stephen Boltzmann નો નિયમ છે તે આપણે જોઈએ. તો total power of emission E of a surface is defined as the total radiant energy emitted by the surface in all directions over the entire wavelength per unit surface area. તો અહીંયા total power જે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન એમ કહે છે કે ટોટલ પાવર છે તે તમારી ટોટલ રેડિયન્ટ એનર્જી છે, બરાબર, કે જે શું થાય છે એ ઇમિટેડ થાય છે, બરાબર છે, અને એની જે એન્ટાયર વેવલેન્થ છે, બરાબર છે, તેના 4th ભાગ જેટલું એટલે કે સિગ્મા બી ઇન્ટુ ટી રેઝ ટુ 4. The basic rate of equation for the radiation transfer is based on Stephen Boltzmann's law, which states that amount of radiant energy emitted per unit area of black surface is proportional to the 4th power of the absolute temperature. બરાબર છે, એટલે કે ટોટલ એનર્જી એટલે કે અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી, ટોટલ એનર્જી પણ કહી શકો. ટોટલ એનર્જી રેડિયન્ટ જે તમારી સરફેસ હશે બ્લેક સરફેસ પર જેટલી ઇમિટ થાય એટલે એબ્ઝોર્બ થાય છે તેના ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ અથવા તો એના પ્રોપોર્શનલ જે ટેમ્પરેચર હશે પાવર એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર તેના 4 ગણા વધારે છે, બરાબર છે. તો EB is equal to sigma B into T raised to 4, જ્યાં EB તમારું રેડિયેશન કોએફિશિયન્ટ ઓફ બ્લેક બોડી થશે. Total emissive power of black body can obtained by integrating the monochromatic emissive power over entire wavelength. Lambda is equal to 0 to lambda is equal to infinity. So the EB is equal to 0 to infinity E lambda B into D lambda. So 0 to infinity C1 lambda raised to -5 exposure EXP exponential C2 lambda T -1 into D lambda. So the simplified equation EB is equal to sigma B into T raised to 4, where sigma B is the Stephen Boltzmann constant equal to the 5.67 into 10 raised to -8 watt per meter square into K raised to 4, and the temperature T is absolute temperature in Kelvin. The Stephen Boltzmann law help us determine the amount of radiation emitted in the all direction and over the entire wavelength spectrum for the simple knowledge of the temperature of the black body. Okay.